الدجاج. طبعا أنا من الجوع كاتين كتلوا علي. طبعا الروم قامت تبيض بيضتين. هاي بيضة الثالثة ما شاء الله. أشوفكم إياهن شلون بيضتها. شباب طبعا حطيت لها مقشات طبعا. هاي بيضة ثالثة قبل 3 أيام. هاي ما أعرف ليش الشلعت بس راح ندقها. ما علينا. وهذا المكان نظفته كله. يا باقي أكيد بس طبعا طبعا هذا ديش مالي. بدنا هم دياش 2 طبعا. شوف عليه ما شاء الله. ترى طبعا هذا غير قنينة يا ولد. اللي يقول لي مو بعد قنينة كذب. هو طبعا حيوان أليف هم. والنوع شباب طبعا فساها هي الروم بيض الثالث. ما أعرف شباب ليش ما أدري فسي هذيش ما شفت الفساها. يا دجاج كله سبب. ما علينا روح للطيور. شوف شباب طبعا بحرقها ما أعرف شنو هاي ملة هالشي طبعا. فلوس راح تشتري. أنا برد صورة جوا. الطيور كل شي ما بها نشيطة. طبعا هاي المغرب الطيور داعشين نفوت. شتي بالقاع والله تمطر. شت بالقفص حتى من شو اسمه حتى مغطيها الحنطة منظوظة صور بس مقطع واحد وفجر. طبعا شباب قطعتين خشبة العشيهم بيهم. سكرين جميع يعني. شباب طبعا تعدت يا طيور تخاف. فكرني تجي طبعا بدها تمطر ما شاء الله. إذا صنعت الفيديو إن شاء الله عجبكم. مع السلامة.